Да, спасибо. Значит, я постараюсь рассказать оперативно. У меня довольно длинная сначала как бы вводная лекция, и эта лекция на самом деле во многом повторение того, что я рассказывал 2 года назад, так что те, кто эти 2 года назад это видел, пожалуйста, потерпите, но там в конце, правильно сказать, во второй половине лекции будут серьезные добавления и обновления, которые относятся к задаче мамонта этого года, поэтому как бы настоятельно рекомендую послушать. Могут быть некоторые полезные идеи, и опять же в конце описание, что и как делать в общих чертах. В общем, это может быть полезно. So now in English. So my lecture, it will be like an hour long or an hour and a half long lecture. It is sort of a rare representation of my lecture from 2 years ago. So those of you who heard it already back then, just bear with it. But I strongly recommend you to keep watching the lecture, because near its end there will be some new additions that are closely related to the mammoth problem of this year. So let's go on. Now Russian. For the English-speaking colleagues, I have all slides first in Russian and then the same in the English, in English, and so I will alternate between Russian and English each slide, so it will be easier for you to track. Так, теперь по-русски. Значит, математическое моделирование и школа. В российской школе, как считается, не изучается математическое моделирование, ну, в российской школе. Но изучают у нас стандартную математику, физику, химию и прочие отдельные предметы программирования и так далее. Но на самом деле, как бы в реальной жизни, в реальной научной жизни, все естественные науки на самом деле едины, то есть они представляют из себя единую науку, да, и когда-то давно она называлась в средневековые времена натурфилософией, а потом разделилась на отдельные предметы чисто как бы из таких схоластических, по схоластическим причинам, то есть для того, чтобы было удобно учить этим разным наукам, которые на самом деле одна. Да, но в итоге получается, что все науки едины, а математика и информатика, ну, информатика по большому счету практическая математика, это инструменты, которые были созданы по запросам физики и других практических наук. То есть это именно вспомогательные инструменты на самом деле. Да, и математическое моделирование – это, по сути, метод количественных исследований в любых науках. То есть, когда вы в любой науке пытаетесь посчитать что-то количественно, вы на самом деле делаете математическую модель. Простую, сложную, но вы ее делаете. И потом из нее что-то получаете. И, значит, да, с точки зрения школы, по крайней мере, российской, математическое моделирование – это обратное соединение всех естественных наук в единую вот science, вот как ее понимают в западной системе обучения, там, в Америке и прочем. У них как бы часто все эти естественные предметы свалены в одну, как в единую дисциплину, где все изучают вместе. То есть это имеет плюсы и минусы, но это, ну вот да, плюсы этого мы пытаемся поймать нашей, собственно, деятельностью по мат-моделированию в школе. То есть обратно соединить все предметы и показать, что они взаимосвязаны, что не надо бояться границ между ними. Now, this thing in English. So, in Russian schools, mathematical modeling is not taught as a separate subject. I don't know how you teach this in Thailand, in Macau and Serbia and other places, but in Russia it is a fact, and it is basically the tradition back, from the Soviet Union, starting in the Soviet Union. So in Russian schools,
different separate subjects are taught: mathematics, physics, chemistry, programming, computer science, and so on. But in fact, in real scientific life, all natural sciences are one big science, and mathematics and computer science and informatics are just instruments created at the request of physics and other practical sciences. I mean that back then in the Middle Ages, all sciences were in fact one, and it was called natural philosophy. And later the science separated into different subjects just because of the need to teach the students. It is easier to teach separate local subjects. But what we are trying to do here is to recollect all different school subjects back into not recollect, rejoin all school subjects into something more or less whole, coherent, and alike to the Western way of teaching it as a single science subject, which has some benefits and some drawbacks, and we're trying to catch the benefits here. And another note is that mathematical modeling is essentially the method of all quantitative research in all sciences. That is, in every science, when you try to describe something quantitatively, you inevitably create a mathematical model. It can be simple, or it can be complex, and then you are sure it is a mathematical model. But every time you do this, and so this method is pretty universal. Next, Russian. Значит, математическое моделирование и естественные науки. Да, ну, как уже было сказано, да, что любое исследование, количественное исследование, ищущее связь между параметрами чего-либо, порождает мат-модель. И как следствие мат-модели, извините, математическая модель – это всегда некоторое упрощение. То есть нельзя описать реальность во всей ее полноте. Соответственно, что-то, какие-то вещи от реальности отсекаются, как бы ненужные параметры, оставляются только нужные параметры, нужные свойства, и вот связь между ними ищется. Соответственно, если этот процесс произведен правильно, вы получаете процесс отсечения и учета свойств. Значит, вы получаете адекватную математическую модель, то есть модель, которая отражает действительно какие-то важные свойства связи между параметрами реальности. И, соответственно, изучая такую модель, вы можете узнать некоторые свойства объекта моделирования, то есть, ну, грубо говоря, следствие тех свойств, которые вы, или следствие тех предположений, которые вы заложили в модель. Да, но при этом адекватность мат-моделей вопрос крайне сложный, то есть нету никакого универсального метода, вот вам дали, принесли модель, сказать точно, вот она как бы отражает реальность или не отражает. Это всегда, это как любая научная теория, доказать до конца теорию невозможно. Вот ее опровергнуть каким-то там экспериментом, да, это легче. А доказать это только много-много-много проводить экспериментов, если не найти противоречий, то, ну да, наверное, она правильная. Ну, вот так, к сожалению, работает вся наука. Это факт. Значит, now, English. Mathematical modeling and natural sciences. As I've already said, any research that looks for a connection between measurable parameters of something in real life generates a mathematical model. And hence, any mathematical model is always a certain simplification of reality. You cannot take all the parameters of the reality in its full complexity and put it into the model. You always pick the most important elements and just disregard the others.
And so if you do this process of picking the right parameters or right variables and assign correct correct laws of behavior to them, then you obtain an adequate or valid mathematical model. And such a model allows you to study, to determine some of the properties of the simulated object. Usually these properties are the consequences of the basic properties and basic laws that you and basic assumptions that you have put into the model. But these consequences can be quite not easy to imagine without the mathematical model. So it often is very good for research. On the other hand, the question of adequacy or validity of mathematical models is extremely difficult because you can never really prove that some model, some set of assumptions is correct. It is easier to to show that something is wrong if you find a contradiction to real measurements, to a real experiment. But to prove something, there's no clear way. You can do some experiments and many experiments, and if you don't find any contradiction, then you say, well, okay, it may be good, may be correct, but it is the way the science works. It's just a fact. Now, Russian. Строение математических моделей. В целом, есть две стратегии построения математических моделей. Первая от теории. Это как бы в областях, где уже все известно, имеются хорошо подтвержденные теории, и модели, мат-модели в этом случае строятся как частный случай теории. То есть мы как бы большую красивую теорию, пардон, большую красивую теорию урезаем до нашей модели. То есть, и, соответственно, получается, что обычно есть некий конструктор из примитивов, позволяющий собирать из них, из кирпичиков математическую модель. Примеры — это классическая механика и прочая классическая физика. То есть там вот есть абстракты, там, идеальная пружинка, идеальная там точечная масса, там, абсолютно твердое тело и как бы с известными законами поведения, с известными описаниями, и вот вы из них набираете, там, в частности, в школьных задачах простые мат-модели, которые потом используете, и это называется физика школьная. Второй способ — это от данных, и он применяется в тех областях, где общих теорий нет, где непонятно, что происходит, и мы, собственно, мат-моделью пытаемся понять, а что вообще происходит в эксперименте, поймать какие-то зависимости в данных эксперимента. И примеры такого — это биология, медицина и, вообще говоря, передний край любых естественных наук. То есть когда как бы, ну, да, трогается что-то такое, про что нету внятной объясняющей теории. Вот люди пытаются разобраться. То есть, ну, сейчас, конечно, по большому счету физики — это либо совсем микромир, то есть там всякие квантовая физика и свойства материалов на, опять же, атомарном уровне, либо это, наоборот, космос и максимально большие размеры, значит, история Вселенной. So now in English, building mathematical models. There are two major strategies for constructing mathematical models. The first one, I call it from theory. It is used in areas where almost everything is already known and there are well-confirmed theories. And so mathematical models are constructed as a special case of the theory. So the theory is basically cropped, well, simplified to
to the needed level to solve the problem in hand. And so there's usually a construction set, think of Lego constructor set, of primitives that allows one to assemble a mathematical model. And examples are classical mechanics and other classical physics. For example, in classical school mechanics, there are primitives like ideal dot mass, ideal spring, ideal wire, and you use these primitives to construct something and solve a problem in physics, in school physics. And the second way is from data. It is used in areas where there are no general theories and it isn't clear what is happening at all in the experiment. And so the mathematical models are used as a tool for finding dependencies in the data and basically creating the theory. When a mathematical model proves that it works, it solely becomes the theory. And examples of these are biology or medicine, and basically the cutting edge of all natural sciences, where nobody knows what happens. And in natural sciences, in physics, it is mostly either quantum physics and other microphysics, or the cosmological physics, history of the universe. Russian now. Значит, сейчас будет перечислено примеры разных типов мат-моделей, просто для ознакомления. Значит, там 5-6 типов будет. Значит, первый тип – это алгебраические модели, то есть это то, к чему вы привыкли на физике, на школьной физике. То есть это вот механика, какой-нибудь там закон Ньютона, да, который, вообще говоря, на самом деле дифференциальное уравнение, и как бы прилагающийся к нему набор физических примитивов. Другой вариант – это какие-нибудь газы, вот уравнение состояния газа. Тоже как бы просто мы выбрали вот такие переменные, значит, там P, V, T, да, то есть давление, объем, температура, количество вещества. И вот мы как бы связь между ними описываем какой-то зависимость. И любая зависимость – это мат-модель. И из нее можно что-то там на физике вытащить, у вас куча задач. Oops. Yeah, this is in English the same. So I will present 5 or 6 examples of different types of mathematical models. The first one is algebraic models that are basically some equations, or in simple school physics, it may be something as simple as the second Newton's law and the set of physical primitives like mass, springs, and so on. Or it can be the state law, not state law, how do you call it in English? The law of the state of a gas. I don't know. So you can select variables like pressure, volume, temperature, and the amount of matter to describe the physical object, the gas. And so you have this dependency between the variables, and you can use it in physics to solve something. But it is a very simple algebraic mathematical model, but it works. Второе, значит, это регрессии. То есть это то, что часто используется при анализе данных. То есть вот у нас здесь проведены вот синие точки, это что-то мы меряем в эксперименте, да, у нас вот по оси X, по абсциссе у нас какие-то одни вот параметры X, да, а по ординатам у нас некие Y. Даже не важно, что это, вот мы измеряем в эксперименте какие-то две переменные и ищем связь между ними. Вот синие точки – это то, что мы намерили, видно, что какое-то такое облако с явной зависимостью, и вот мы хотим поймать эту центральную зависимость. И вот мы подбираем некую функцию, которая эту центральную зависимость пытается поймать, и как бы с наименьшим отклонением от данных эксперимента.
И вот эта вот, собственно, зависимость, она называется регрессионная зависимость, которую мы таким образом нашли. Значит, и написать можно вот как бы такой общий вид, что вот эти y, которые по вертикали, у нас это некая функция от иксов и параметров, тета, и некая ошибка. Ну, вот эту ошибку мы как бы пытаемся минимизировать. Там, классическое, то, что здесь нарисовано, линейная регрессия. Это у нас функция вот эта линейная, а вот этот тета, набор параметров, это, ну, собственно, вот эти а и б коэффициенты в линейной функции. Точно так же там можно туда подсунуть квадратичную функцию с там ABC параметрами и что угодно. Там как бы, ну, там дальше начинается искусство как бы выбрать, а какую мы там регрессионную функцию будем использовать, чтобы описать как бы ту зависимость, которую мы глазами видим в данных. Ну, это уже отдельно, это вас всех в ВУЗе этому научат по самое не хочу. Ну, соответственно, да, существуют стандартные методы вычисления наилучших параметров по как бы, вот этим наборам данных x, y. То есть это методы подгонки регрессии или как фиттинга, калька с английского. Подгонки, да, метод наименьших квадратов. Ну, это вот если вы захотите это гуглить, ну, вот, ключевые слова. Now, in English, the second type of mathematical models is regressions. This is the case when you are measuring the dependency between some variable x, which is on the horizontal axis, and some variable y that is on the vertical axis. So blue dots are the experimental dots, one dot for each measurement of x and y pair. So you have this cloud of dots with clearly existing dependency, and so you try to describe this dependency. You can do it in general case by introducing this kind of function that is the regression. That y is some function of x and some set of parameters theta and some error, and we're trying to minimize the error, and so find the regression function, this function f. So this function can be anything. The standard variant is linear function, and then the parameters theta are just a and b, the coefficients of the linear function. It can be a quadratic function with a, b, c coefficients and so on. So it's a sort of art to find and apply the correct form of the regression function when you study the data, usually by eye, by plotting it on a graph. And when I have the regression function, there are standard methods of calculating the optimal parameters theta from the set of x and y xy pairs. These are called regression fitting methods, the least squares method, and so on. So if you need it, Google for these keywords. Дальше, русская. Значит, третий тип – это эволюционные модели. Они используются тогда, когда что-то изменяется во времени. И, собственно, мы пытаемся описать изменения динамики во времени. Часто такие модели описываются дифференциальными уравнениями, но это, конечно, не школьный уровень. В школе дифференциальные уравнения не используют, ну, как в нормальном виде. То есть второй закон Ньютона – это дифференциальное уравнение. Но вы его не решаете как дифференциальное уравнение, вы его все время решаете как в некой упрощенной форме. Поэтому как бы в школьном варианте часто как бы значительно более применим дискретно-алгебраический вариант. То есть когда у нас вот x – это как бы, ну, набор переменных, ну, описание как бы состояния системы в какое-то вот время. X от t – это как бы состояние в время t. И мы пытаемся нарисовать что-то вот такое, что как бы состояние в следующий момент времени зависит каким-то образом от состояния в предыдущий момент времени, и, может быть, более предыдущий момент, более ранний, там, t-1 и дальше, и каких-то параметров.
Ну и типичный пример, который все всегда показывают, это одна из первых таких моделей, это модель Мальтуса. То есть это рост или вымирание популяции с удельной скоростью А. То есть что у нас есть фиктивный прирост, Мальтус, собственно, так и решал, что он пытался оценить, с какой скоростью будет расти население Земли, ну, человеков населения. И, ну, естественно, это не работает на самом деле так, но как приближение работает. И вот была, собственно, идея, что мы берем количество людей, например, в какой-нибудь год, мы знаем, что там, например, в год, там, допустим, ну, на 1% увеличивается население, то есть тогда у нас А – это вот этот 1%, и да, население в следующий год – это вот единица плюс это А помножить на то, что было в предыдущем году. И вот так это все разворачивается в будущее. И как бы получаем какую-то зависимость от времени. Вполне себе моделька. Now, in English, evolutionary models, I'm not sure that the translation is correct, but I mean the models that describe the evolution of some object in time. It isn't necessarily the biological evolution, it is just philosophical or physical evolution. So the idea is that we are trying to describe the change of some variables with time. Often these dependencies are described by differential equations, but in school nobody really solves differential equations, despite the second Newton's law is in fact a differential equation. But let's leave it, and in school the more practical variant is discrete or algebraic, discrete time algebraic version, which is we are trying to describe some variables x of t, that is the state of the system at time t, and we write that the state of the system in the next moment of time t plus 1 is some function of the previous state, or maybe states earlier than that, that is t minus 1, t minus 2, and so on, and some set of parameters, and maybe something else. The classical example for this is the Malthus model. It is growth or extinction of the population with a specific rate A. And Malthus back then, I don't know, it is 17th century or 18th century, as I remember. He tried to describe the growth of the human population of the Earth. And so this model is simple, that if we know that, for example, the population grows by 1% each year, then x of t is the population of the Earth in year t, and the population at the next year is 1 plus this 1% times the previous population, and it works. Now, yeah, Russian. Стохастические модели, то есть модели с элементом случайности, они, как правило, являются развитием детерминистических моделей. То есть предыдущая модель Мальтуса, она была детерминистическая, то есть там без вариантов, там вот как бы какая задана зависимость, и точно как бы следующий год однозначно зависит от предыдущего. А бывает, что зависимость не такая четкая, и вообще бывает нечеткая. То есть бывают чисто вероятностные модели на основе теории вероятностей. То есть они вычисляют вероятности разных событий на основе, значит, ну, да, распределения вероятностей. Это одна вещь, и сейчас я об этом еще чуть-чуть расскажу. Значит, и второе – это стохастический вариант эволюционных моделей. То есть когда у нас вместо каких-то точных скоростей или точных зависимостей, то есть вот этой, если вернуться, вместо как бы вот этой четкой функции, ну, однозначной функции f от предыдущего состояния, у нас возникает некая как бы функция, которая с элементом случайности, то есть она как бы дает некий разброс. И ну, можно как бы описать, что у нас вместо скоростей процессов
сдаются их вероятности на каждом шаге. То есть, грубо говоря, у нас есть не 1% роста населения каждый год, да, а у нас, грубо говоря, там каждый один человек имеет 1% шанса за год как бы родить ребенка. И как бы это разыгрывается дальше уже напрямую, то есть каждый человек там в модели как бы каждый год кидает монетку и решает, ну, такую монетку с вероятностью 1%, и решает, как бы будет у него ребенок или нет. Ну и вот здесь на графике показан результат, это тот же самый мальтус, но да, с заменой как бы четкой скорости роста на вероятность. Вот жирная красная линия – это вот, собственно, чистый этот детерминистический мальтус, а вот, ну, это на какой-то довольно маленькой популяции, там, которая вот там с 30 человек стартует, чтобы была видна дискретность. Как бы это вот идет разброс как бы разных траекторий по вероятности. Ну, как видно, что центральная тенденция, как правило, та же, но, значит, возникает некий разброс. Этот разброс можно оценивать. Now, in English. The fourth type is stochastic models or models with randomness. There are purely probabilistic models that are based on the probability theory, and they calculate the probabilities of some events based on the distributions of probabilities that underlie the models. And I will go into some details about it a bit later. And the second type is the stochastic versions of evolutionary models. In this case, we can imagine that instead of a constant rate of a process, or instead of a deterministic function that evolves the current state into the next state, we have some random process, or we have random decision making. That is, each year, not every human bears 1% of a child, or population grows exactly 1% per year. But we can introduce the system in which each human has 1% chance to bear a child each year. And so each year in our model, each human tosses a coin with 1% chance of success, and decides if they create a new child. So, and in the graph, we have the realization of this, and the so big solid red line is the solution of the deterministic Malthus model that starts at 30 persons, and the spaghetti plot around it is a set of realizations of stochastic models with the same 1% chance for each individual to create an offspring each year. And so you can see that the central tendency is the same, but there's some spread around the central tendency, and it can be informative. Now Russian. Пятый тип – это агентные или симуляционные модели. То есть это, по сути дела, некая как бы компьютерная игра на службе науки. То есть некая упрощенная игра, в которой как бы оставлены только те параметры, которые нужны, и как бы из них делается что-то полезное. Как правило, никакой там красивой графики или чего-нибудь такого там нет. Значит, ну, суть агентной симуляции в том, что в этой компьютерной игре создаются некоторые сущности, которые взаимодействуют там между собой или там со средой, и тем самым создают некоторое общее поведение сложное. То есть вот русского термина для этого хорошего нету. По-английски это называется emergent behavior. То есть это
эмергентное поведение, да, как иногда у нас. То есть это именно поведение, которое как бы неочевидным образом рождается из правил поведения агентов, хотя там в правилах поведения агентов ничего сложного обычно не записано. Значит, и да, плюс таких моделей в том, что они позволяют довольно легко отобразить сложные схемы взаимодействия между агентами. То есть довольно просто прописывать как бы именно вот парные там взаимодействия между агентами, как бы, и не заботиться о тем, о уравнениях, которые бы описали как бы коллективное поведение из этого получающееся. Потому что коллективное поведение получается само. Ну и вот пример, который хочу показать, это нетлога, который я всегда показываю. Значит, это некая среда для агентного моделирования, такая полуучебная, полурабочая. Значит, ну и да, модель стандартная. Это флокинг, значит, это птица. То есть у нас мы как бы смотрим сверху на некую поле, да, ну, закольцованное там лево, право, вверх, вниз. Значит, у нас есть птицы. Птицы летят. Они вот сначала находятся в случайном, как бы, ну, случайное некое состояние. Мы их запускаем, они начинают лететь и довольно быстро, значит, сбиваются в такие, значит, стаи. При этом у птиц нигде не написано, что они должны сбиваться в стаи. То есть у них правила поведения такие, что вот как бы я лечу, если я лечу в соседа, ну, на столкновение, то я как бы ухожу от столкновения, отворачиваю. Вот, значит, и затем, значит, я пытаюсь лететь примерно туда же, куда летят мои соседи в некотором радиусе видимости. И третье правило, что как бы, ну, вот у меня соседи есть, я как бы пытаюсь залезть как бы в центр масс, ну, подрулить к центру масс соседей, то есть как бы залезть, ну, условно говоря, внутрь стаи, чтобы хищники меня снаружи не ели. Вот. И вот эти простые правила приводят вот, значит, к такому довольно сложному и правдоподобно выглядящему поведению. Значит, и оно работает. Значит, другой пример – это эпидемиология на графе. Значит, сейчас я загружу, пардон, по-моему, так она называлась. Да. Значит, это как бы эпидемиология на графе. То есть это как бы вот то, что сейчас очень актуально. Значит, граф – это, грубо говоря, ну, здесь он случайный, как бы это граф как бы социальных связей между людьми, то есть кто с кем контактирует. Значит, каждая точка – человек, значит, эти ребра – связи. И вот, значит, здесь, по-моему, да, по 3 состояния. Значит, синий – это чувствительный, то есть который может быть заражен, красный – это вот, ну, больной, он же заразный, и, значит, серенькие потом будут это как бы переболевшие и иммунные. И вот мы можем запускать и там изучать, как вот по графу, значит, эти самые распространяются эпидемии, как она вот там захватывает эти разные, значит, по-умному клики, то есть эти такие группы высокосвязанные. Ну, и можно много чего изучать. Ну, такая вот как бы компьютерная игрушка примитивная, но как бы из нее получаются вот там графики от времени, как зависит там количество тех и других. В общем, все довольно забавно работает. Да, здесь вот, да. Ну да, здесь болезнь вымерла, все остановилось. Ну да, ну можно менять параметры, можно всякое. Ну, в общем, вот так оно работает. То есть это пример агентного моделирования. Now back to the presentation and English. Now, the fifth type is agent-based or simulational modeling. Basically, it is a computer game employed by science. That is, we create some computer game with only those basic parameters that are relevant for our scientific task, and disregard of all graphics or anything unneeded, and use it to explore some dependencies. And in agent-based models, some separate entities, which are called agents, interact between each other, or sometimes they interact with surroundings, with how do you call it? Forgot the word. Never mind. So they interact with different other types of objects and each other, and so they oftentimes produce some complex collective behavior that is
usually called emergent behavior, that is complex behavior that exists but is not strictly described in the rules that govern each separate agent. And on that, another aspect is that agent models allow to describe complex patterns of interactions between the agents easily and economically, because you only need to describe what each agent does, but you don't care about the complex equations, the complex mathematical models that describe this emergent result. And the emergent result sort of comes on its own from the technological realization of this model. And two classical examples of this are two models from the NetLogo system, NetLogo language or framework, the correct way. The first one is flocking. Back to this thing, flocking. Oh. This is about birds. So we have it's a top-down view on some area. It is looped top to bottom or left to right, and each of this agent is a bird, and it flies in some direction. And what these birds do, they start at random positions and random headings, and they fly on following three simple rules. The first rule is that if a bird sees that it is going to collide with a neighbor, it steers out. Then it tries to steer a little bit to the direction of flight of its neighbors, the mean direction of flight of its neighbors. And each bird has some vision radius. And the third rule is that the bird tries to dive into the center of mass of the neighbors that it sees. So sort of to go into the pack to safeguard itself from the predators that attack from the outside. And so these three simple rules result in this very naturally looking behavior. These flocks with some dynamics inside the flocks that looks very realistic, and it works. Another example is very useful epidemiology on the graph. So we have a graph of basically social connection, social network, the real social network between people. Each dot, each node of the graph is a person, and the edges are connections. That is who often contacts physically with whom. And each person can be in one of three states. Blue is susceptible, that is susceptible to the infection. Red is infected and infectious. And gray is resistant, that is recovered and hence resistant to infection. And so we can start this with a few infectious cases. Random graph started, and see the evolution of the process, how the infection consumes different parts of the graphs, how it consumes this sort of semi-isolated parts. So we can see the graphs of the numbers of
susceptible and affected and recovered as a function of time. So it sort of works. And this kind of models in a more elaborate form, of course, are used in real epidemiological practice. Back to the presentation. Окей. Да, по-русски. Вот, да, теперь часть, которая касается, собственно, задачи этого года. Значит, задача этого года будет связана в некоторой степени со статистикой. Может быть, связано, может быть, не связано. То есть там сильно зависит от того, как вы эту задачу увидите и каким образом вы будете ее решать. Но как бы так как статистику в школе не рассказывают, как бы рекомендую, как бы нужно дать вам некоторые простые советы, да, и вообще показать, что на самом деле это не страшно, и что с этим можно довольно легко разобраться, если, в общем, если хотя бы чуть-чуть понимать, что там происходит. Значит, главное понимать это не на уровне формальных таких жестких определений, которые вы можете найти, если там начнете это гуглить и наткнетесь на какой-нибудь вузовский учебник. А вот именно понимать это прежде всего на уровне таком бытовом. Значит, да, значит, первое, случайная величина. Что такое случайная величина? То есть это, в принципе, да, базовое понятие теории вероятности, но на бытовом уровне это можно понимать как некий процесс, повторяя который много раз, ну, его можно повторять и получать разные значения. То есть это, ну, примеры стандартные, там, броски игрального кубика или монеты, да, то есть кубик один и тот же, монета одна и та же, мы как бы их там кидаем, но получаем разные результаты. Ну, потому что мы их там, на самом деле по-разному кидаем. Да, при этом, если процесс не изменен, то есть, ну, грубо говоря, мы кубик один и тот же кидаем плюс-минус одинаково, то при очень большом количестве независимых повторений частоты разных исходов, то есть вот разные эти результаты, которые могут получаться, это называются исходами, стабилизируются, и, значит, частоты стабилизируются и сходятся к тому, что называется распределением случайной величины. То есть на пальцах это как бы можно понять так, что такое распределение? Это с какой вероятностью мы получим каждый из возможных исходов в единичном эксперименте. Но мы как бы это замеряем очень-очень большим количеством экспериментов. Ну, соответственно, в реальности мы никогда не можем собрать бесконечное количество экспериментов, но как бы чем больше мы их соберем, тем как бы точнее будут измеренные по ним выборочные частоты, то есть, ну, там, не знаю, там, собрали 100 экспериментов, да, и вот там из 100 экспериментов получили там какой-то там процент, не знаю, успехов, да, но всегда это, как бы, это только приближение к истинной частоте, да, и как бы, если вместо там 100 экспериментов мы возьмем 1000 экспериментов, мы эту реальную частоту оценим лучше. Да. Now in English, this is the part about random variables, which can be very relevant for the mammoth problem of this year, but it may be or may not, depending on how you approach the problem. There can be different ways to do this, but because the probability theory is not taught in school, at least in standard way, I have to give some common sense level introduction into the subject, because it will be easier to Google for it, or if you need it, if you have this common sense level understanding, and then you can understand more complex things. So to start with, a random variable is a basic concept of the probability theory, and at the common sense level, you can understand it as a process by repeating which you can get different values. The process is the same, but the values, the outcomes are different. And classical examples are throwing a dice or a coin. Tossing a dice. So if the process is unchanged, that is, the dice is always the same, and we toss it in sort of the same way each time, then with a very large number of independent repetitions, the frequencies of different outcomes
stabilize and converge to what is called the distribution of the random variable. And at the same common sense level, you can interpret the distribution as as an answer to the question, with what probability do we get each of the possible outcomes in a single experiment? So it is sort of obvious. And in reality, we cannot collect the infinite number of repetitions, measurements of repetitions that is theoretically needed to determine the distribution of a random variable. But we always have some finite number of experiments. And the bigger the number is, then the closer are the sample frequencies, that is, the frequencies that are calculated from a finite sample of measurements. The closer they are to the theoretical, the real, the correct distribution of probabilities. And so if you have 100 measurements, it is maybe good, but if you have 1,000, it may be better. How much better? It's a hard question. We're gonna discuss it. Russian. Now, да, случайные величины, вот примеры распределений, значит, и как их представляют. Значит, первое, честный шестигранный кубик. Что такое честный шестигранный кубик? У него 6 возможных исходов, раз, два, три, четыре, пять, 6, с равными вероятностями, там, 1/6. И вот мы можем рисовать, что вот у нас вот такая гистограммка, что у нас вот исходы, и, значит, у них всех одна и та же вероятность, там, 1/6, 16,6 в периоде процентов. Да, и второй пример – это, например, шестигранный кубик. У него там 6-я грань сделана так, что она более вероятна. Наверное, это еще надо было бы правильно, чтобы физически было правильно, надо было, что первая грань, ну, точнее, та грань, которая противоположна на кубике с обратной стороной от 6, она должна быть менее вероятна, то есть если он как бы утяжелен на 6-й грани. Но, допустим, что у нас как бы сделано так, что одна грань, шестерка повышена, вот, и вот можно там нарисовать так, что вот там все остальные по 15%, а 6-я грань выпадает с вероятностью 25%. Вот, ну, такая вероятность. И как бы рисуется это вот так, и как бы видно. So, English. Here are two examples of distributions and basically the ways it can be presented. The first one is the fair six-sided dice. The fair dice is that you have 6 possible outcomes from 1 to 6 with equal probabilities of 1/6 or 16.6 percent. And it can be presented as this histogram with equal probabilities for each outcome. And the second example is unfair, is an unfair six-sided dice with the outcome 6 being much having a much higher probability. From the physical point of view, it means that the probability of the outcome that is on the opposite side of the dice from the results 6 must be smaller than others if the 6th side is weighted, up-weighted. But I didn't do it here, so we have the sides from 1 to 5 with 15% probabilities and outcome the side 6 with a probability of 25%, and it sort of works. Now, Russian. Please turn off your mic. Случайные величины, значит, третье, среднее. Что такое среднее значение случайной величины? Как бы это, ну, опять же, на бытовом уровне то значение, которое получится, если как бы, ну, случайную величину много раз реализовать и потом это дело усреднить. То есть, ну да, какой средний результат мы получаем. Ну, естественно, это уже среднее имеет смысл только для тех случайных величин, которые как бы имеют некие числовые значения.
Вот. И считается это, в принципе, очень просто. То есть если у нас вот есть случайная величина, значит, с возможными исходами x итами, да, ну, где и это номер, то есть это, ну, те же самые 1, 2, 3, 4, 5, 6 на... То есть эти иксы, это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 на кубике. И у нас есть какие-то вероятности исходов соответствующие. То есть это вот то, что были на гистограммах. Ну и тогда вот это вот мат ожидания, ну, что синоним среднего значения, оно вычисляется просто как сумма, значит, этих произведений, ну, значений на их вероятности. Ну, здесь вероятности, естественно, как бы в долях, а не в процентах. Ну и вот для честного кубика это получается, ну, фактически, значит, мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, все множим на 1/6, суммируем, получаем, значит, 3,5, ну, что ожидаемо. Для нечестного кубика, у которого как бы шестая грань приподнята, остальные, соответственно, снижены, чтобы в сумме было 100%. Да, можно вот так посчитать в лоб и получить, что да, там 3,75. То есть в среднем на этом кубике получается больше, чем на честном. Да, и если мы там какие-то эти в игру играем, где там мы кубиком выкидываем там, сколько мы чего-то полезного сделали, то вот, да, этот кубик дает сдвиг. English. Random variables and their mean value or expected value. On the common sense level, the expected value can be interpreted as the value that will be obtained if a lot of independent values of a random variable are measured or obtained and then averaged. Basically, it is what we expect to obtain on average from a single experiment, from a single realization of a random variable. And the way to calculate this for discrete random variables is quite simple. So if we have x sub y ith possible outcome and pi sub p sub y, the probability of this ith outcome, then the expected value is determined as the sum of the products of the outcome value by its probability. So for the fair dice, it is easy to calculate. It is 1 to 6 times 1/6 and summed up, and this gives 3.5. This should be in English 3.5. And for the unfair dice, we can calculate it in the same way and obtain 3.75. So it is really the dice that on average produces a slightly higher score, which can be relevant in a game, for example. Так, да, русский. Численные как бы аспекты, простые численные аспекты случайных величин. Значит, когда нам надо вычислить какую-то случайную величину, ну, какую-то как бы выхлоп из случайной величины, какие-то ее параметры, например, средняя, мы это можем как бы вычислять по формулам, а можем вычислять в лоб как бы реализациями, как бы, то, что называется методом Монте-Карло. То есть вот как было кухонное определение, что вот нагенерировать много случайных величин и вот много реализаций, и по этим реализациям что-то посчитать, например, осреднить. И так это работает. И это как бы получается, что как бы да, вы как бы пишете программу, считаете как бы компьютером, но зато вы не думаете о всех этих формулах, вы делаете просто вот в лоб, прямо и цинично, и оно работает. И так в реальной науке часто делают, чтобы как бы не париться со сложными формулами. Правда, да, вы не получаете как бы аналитической формулы, вы не чувствуете зависимости, но это не важно в данном случае. Значит, соответственно, как сгенерировать случайную величину с каким-то странным распределением? Что в языках программирования обычно есть функция, которая обычно называется там, rand, random, rnd или что-нибудь типа того, значит, которая генерирует псевдослучайное число, равномерно распределенное. То есть, ну, в зависимости от реализации, либо от 0 до единицы, если это флотные, то есть с плавающей точкой, либо от 0 до maxint, если это целочисленный генератор.
Ну что, то же самое. Значит, и, соответственно, вот если у нас есть какая-нибудь неочевидное распределение, то есть, например, та же самая наша наш нечестный кубик. Да, вот как сгенерировать там 100 тысяч реализаций этого нечестного кубика? Значит, имея только вот как бы генератор равномерно распределенных случайных величин. Это все довольно просто. Надо просто отсчитывать значение вот этого равномерного генератора по кумулятивному распределению. Что такое кумулятивное распределение? Вот мы берем на оси как бы вероятностей, то есть у нас вероятность P суммарная, значит, и мы как бы откладываем все возможные исходы, как бы, некие как бы диапазоны назначаем каждому возможному исходу. У нас, соответственно, исходы там от 1 до 5 будут вот шириной по эти самые по 0,15, да, потому что 15%, и вот исход 6 будет шириной, значит, 0,25. Ну, естественно, всегда вся вероятность суммируется в единицу, ну или в 100%. Потому что всегда вероятность всего вместе, вероятность получить хоть какой-то, значит, какую-то сторону кубика, она всегда 100%. Какой-то стороной всегда падает, по крайней мере, в этой модели. Вот. Мы получаем вот такой как бы нарезку вероятностной оси, и мы потом просто, значит, выкидываем там случайное значение от 0 до единицы, и вот как бы в какой оно этот отсек падает, да, и вот этот отсек это вот, собственно, кумулятивная вероятность, то есть вот, как грубо говоря, там, для исхода 1 кумулятивная вероятность от 0 до 0,15, для исхода 3 кумулятивная вероятность там, от 0,3 до 0,45 и так далее. Значит, это, конечно, я неправильно терминологию излагаю, но зато как бы кухонно понятно. Значит, и вот в какую ячейку упадет этот случайно сгенерированное число, то мы как бы и генерируем. И вот так оно тоже замечательно работает. Может быть, вам это понадобится, может быть, нет. Now, in English, some numerical aspects of random variables. If you need to estimate some parameters of a random variable, you can do it not by some complex formulae, but by direct simulation, numerical simulation that is called the Monte Carlo method, which is oftentimes really used in real science. So you can just follow this common sense definition. That is, you can generate lots of realizations of a random variable, and then calculate what you need to calculate on this set of synthetic data. You can calculate the mean or other parameters, anything you need. But the problem is how to generate this synthetic data, because in programming languages there are usually functions that generate only evenly distributed pseudo-random numbers. These functions are usually called rand, random, RND, and so on, depending on the language and the library. And these functions generate the numbers from 0 to 1 if it is a float, or from 0 to max integer, max int, if it is an integer random generator. So and how you generate a random variable with some uneven distribution that you know. For example, for the unfair dice that we discussed above, you can do the standard thing. You just need to place the value of this random, of this evenly distributed random generator onto the cumulative distribution of the probability. This is totally incorrect from the point of view of statistical terminology, but it is sort of understandable at this common sense level. So what is cumulative distribution? This is the case when we place all the possible outcomes with their probabilities on the probability axis,
and we place them as regions. So we have the outcomes from 1 to 6, and the regions for outcomes from 1 to 5 are 15% wide, 0.15 because it is their probabilities, and the block for the outcome 6 is 25% wide, and the sum is always 1 or 100% because the dice always produces a side, an outcome. So the sum of probabilities of all outcomes is always 1. And so the cumulative probability for each outcome is like for the outcome 4, it is from 0.45 to 0.6. And then we generate this evenly distributed random number, which is shown by the red arrow here, and just determine into which box it points. And we say, okay, if we generated this and this points to this box, then we generate the outcome 5. And it works. You can generate hundreds upon hundreds, thousands upon thousands of realizations of this unfair dice random variable. It works. It can be useful in the mammoth problem or may not, depending on how you solve it. And one thing I have to add, and then I will add it in Russian, that with this Monte Carlo methods, you can easily generate complex constructs of variables that are not just one variable, but you can generate products of random variables. You can generate variable x1, you can generate random variable x2, and then you can multiply them and obtain some random variable that is a product of two simple random variables, but it will have some quite weird distribution that is not easily calculatable at school level by the formula, so it can be useful. Так, по-русски, да, еще одно добавление, которое я забыл сказать, что важно, что таким методом как бы прямой генерации Монте-Карловской можно не только вот очевидные как бы случайные величины генерировать, но и сложные. То есть мы можем, например, сгенерировать произведение двух случайных величин. То есть, грубо говоря, мы там кубик кидаем 2 раза, да, какой-то нечестный кубик кидаем 2 раза, и каково будет распределение произведения результатов двух нечестных кубиков. И мы можем это как бы в лоб сгенерировать, вот, чисто сгенерировать результат одного кубика, сгенерировать результат другого кубика, перемножить, получить, а аналитически это посчитать, вот, распределение как бы двух распределений можно, то есть студенты это могут, должны мочь, но как бы на школьном уровне это сложно, а вот в лоб сделать как бы Монте-Карло, пожалуйста, методом Монте-Карло. Говорить Монте-Карло нельзя, это совсем безграмотно, но не важно. Так, теперь, да, ну, завершающие кадры, значит, как создавать мат-модель вообще? Значит, вообще создание мат-модели похоже на решение задачи по физике, то есть сначала надо вообще понять, что происходит, какими переменными описывать эту ситуацию. Это, как называется, создать мат-модель, концептуальную мат-модель, пардон. Это даже не концептуальная матма, она еще не математическая, а просто концептуальная. Значит, второе, значит, надо определить законы и правила взаимосвязи между этими переменными. Причем это могут быть как четко известные законы, так и как бы некие общие правила с неизвестными параметрами, которые вы будете оценивать дальше. Это, как правило, так в мат-моделировании. Значит, и вот эти неизвестные параметры надо оценить либо из данных, то есть настроив модель на данные, то есть подобрать такие параметры, чтобы модель наилучшим образом воспроизводила имеющиеся данные. Либо в некоторых случаях можно прямая оценка, то есть вы там можете некоторые параметры, вас интересующие, померить напрямую в реальности и как бы использовать. Тоже можно.
Значит, да, ну и четвертое – это как бы получить выхлоп, изучить свойства полученной математической модели, то есть какие она дает предсказания, какие она дает что, и из этого получить какой-то полезный вывод. Ну, собственно, это все. Значит, now, English. How to build a mathematical model. Creating a mathematical model is quite similar to solving a problem in physics, because school physics is basically mathematical modeling. The first thing is to understand what is happening in general in the situation that you study. That is, what variables describe the situation. Yeah, basically what the variables are. And by this, you create a conceptual model. It is not a mathematical model yet. It is a conceptual model. You just describe the situation. Then the second point, you determine the laws or rules that govern the relationships between the variables that you introduced. And these can be both previously known laws with known parameters, or quite more often some approximate rules with unknown parameters. And these unknown parameters should be estimated from the data or from somewhere. And there are two main ways to do this. The first one is to fit the model to the data, that is to find the values of the parameters that make the model to produce the best possible fit to the data. Or another way is to evaluate the parameters directly from the data. That is, you can carry out an experiment, a real-life experiment, to measure some parameters that are used in your model and just put the measured parameters directly into the model. And this is quite okay. And the fourth is that you study the properties of the obtained mathematical model. Use the model to get some useful conclusions about the properties of the object of the modeling, that is using the model. Окей, Russian. Да, и последний слайд. Да, это последний слайд. Значит, что должно быть в статье Мамонта? Значит, ну, первое, то, что уже говорил Владимир Анатольевич, что очень многие важные требования к статье Мамонта описаны в правилах конкурса «Мамонт». Прочтите их внимательно, до конца. Там реально важно и местами сильно полезно. Значит, и там один из пунктов, что если вам что-то, ну, там, во-первых, ограничения, там какая должна быть статья, и там есть один из пунктов, что вы можете задавать вопросы. То есть, если вам непонятно что-то по условию задачи, вы можете задать вопрос, там, послав e-mail, на него, скорее всего, я буду отвечать. Но вам надо иметь в виду, что ваш вопрос и ответ на него будет как бы опубликован открыто, ну, как всегда это на олимпиадах делается, и поэтому как бы будьте аккуратны с вашими вопросами, не создайте подсказки для других, потому что часто из вопроса можно как бы вытащить некую нужную информацию, поэтому имейте в виду. Да, значит, что теперь должно быть в статье? Значит, главная задача статьи – это внятное описание проделанной работы и полученных результатов. То есть это то, что вот там ищется. Значит, соответственно, ищется жюри, судьями. Значит, соответственно, в статье не должно быть излишней воды, то есть не надо лишних согласовий, надо вот описать именно, что вы сделали и что получили. То есть вода только как бы отвлекает и не дает, как бы за деревьями леса не видно, не дает увидеть ваши реальные достижения, они могут потонуть в воде. Значит, да, один из главнейших критериев оценки работы – это обоснованность принятых в ней исследовательских решений. То есть вам надо объяснить, почему вы сделали так, а не иначе. Это как бы один, ну, то есть в некотором смысле попытаться подпереть вашу мат-модель, ну, кроме совсем очевидных решений. Вот. И при этом, как бы, если вы знаете, что какое-то решение ваше как бы слабое, что вот вам его сложно подпереть, вот вы его сделали так, ну, потому, и потому что как бы лучше так, чем никак, то об этом тоже надо просто честно подписать. Ой, честно написать, все уже заговариваюсь. Значит, и просто осознание как бы слабостей своей модели – это тоже очень важный фактор. Вы как бы знаете, как бы, где может быть прокол и что, может быть, можно улучшить.
об этом надо писать, это плюс. Значит, ну, после этого должна быть внятная формулировка результатов, желательно там в виде какого-то заключения или чего-то типа того. Это тоже помогает понять, что вы, собственно, сделали. Да, ну и последний пункт, что в российских школах не обучают научному написательству, да, scientific writing, то есть умению писать такие вот научные, околонаучные тексты. Вот. И всегда надо когда-то начинать, всегда, значит, бывает в первый раз, и поэтому вот для многих из вас это будет хорошая попытка попытаться, наконец, написать связанный околонаучный текст. В общем, не бойтесь, у всех всегда первый раз это плохо, но приходит с опытом. Там, на второй, на третий раз уже обычно пишется намного легче. В общем, с этим, так что удачи. Так, теперь по-английски. Now, in English. So, what should be there in the Mammoth or MMC paper? First of all, as it was already said, many important requirements to the MMC paper are listed in the contest rules. Read them carefully, really carefully, and really in full, because there are many things that are important. Not only the limitations, but also about your right, your possibility to ask questions about the statement of the problem. You can do it by email, and it will be most likely me who answer you, but be careful that both your question and my answer to it will be published on the tournament website, and so everyone will be able to read it. And this can be a hint to other teams, so be careful with your questions. Now, the paper or article. What should be there? The main aim of the article is a clear description of what you have done, of your work done, and the results obtained. This is the central thing that is judged. So the article should not contain unnecessary padding, because this padding can make the whole text quite obscure and won't let the jury to find your real results, your real achievements. One of the most important criteria for evaluating the papers is the validity of the research decisions made in it. So you should explain why you did what you did and why you did it in this way and not in other way, except for obvious decisions. So you have to sort of substantiate your model, your results. And if you know some weaknesses of your modeling moves or your decisions, you should write about it openly. And oftentimes some modeling moves are made just because you want to do it this way, because do it in any way is better than not doing it at all. But you should write about it, and this will show that you understand the limitations of your model, which is really important in real mathematical modeling. It is also important to have a clear statement of your results, preferably in the end, in a form of a conclusion, or basically the conclusion section. This will make your paper much more understandable. And the last thing is more related to Russian schools, where they do not teach scientific writing. Maybe it is not the case for the foreigners, and you may have the tradition of this essays in science or something like this, and so your students may have some experience in writing scientific or scientific-like texts, and it will be easier for them, despite they write not in the